Namaste. Thank you. సార్ నమస్తే. నమస్కారం అండి సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. ఏ సార్ ఇది ల్యాప్టాప్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఇచ్చింది, ఆన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, చాలా సేపు వెయిట్ చేసి మళ్ళీ వేరే ల్యాప్టాప్ తీసుకుని దాంట్లోంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సెషన్. దీంట్లో ఏమన్నా మీరు డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ కి దీనికి రిలేషన్ ఏమైనా ఉందేమో చూడండి. నిన్న విచిత్రంగా సార్ ఒక ఐటీఎం యూనివర్సిటీ గ్వాలియర్ వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు. దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాను. ఐ వాజ్ ద చైర్పర్సన్ ఓకే ఫర్ ద సెషన్. ఇటలీ నుంచి ఒక ఫిలాసఫర్ ఒకతను, హీ వాజ్ ది మెయిన్ స్పీకర్. ఓకే, కరెక్ట్ గా మాట్లాడి వాళ్ళ ఆయన మాట్లాడి ఎండ్ అయిపోయి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి సడన్ గా హ్యాకర్స్ వచ్చేసి మొత్తం హ్యాక్ చేశారు. ఓకే, మొత్తం సెషన్ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. అంతా వి వర్ స్టన్డ్. అయ్యో వాళ్ళు సడన్ గా మధ్యలోకి వచ్చేసేసి జై హిట్లర్, హే హిట్లర్ అని దెర్ వర్ సో మెనీ లాట్ ఆఫ్ ఇది హడావిడి. ఓకే, ఎవరికి అర్థం కాలే. అండ్ సడన్లీ పోర్నోగ్రాఫిక్ ఫోటోస్ రావడం మొదలుపెట్టాయి సెషన్ లోకి. సో ఇక మాకు అర్థమైపోయింది సంబడి హ్యాస్ హ్యాక్డ్ ఇట్ అని ఇమ్మీడియట్లీ క్లోజ్ చేసేసారు సెషన్. అంటే నేను ఈ టాపిక్ హ్యాకింగ్ రిలేషన్షిప్ ఉందా అని అనుకుంటున్నాను. అదే నాకు అట్లాగే డౌట్ వచ్చింది. అది ఎంతసేపు ఇప్పటిదాకా వెయిట్ చేసి మళ్ళీ వేరే ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాను సార్, మా ఆఫీస్ కొలీగ్ ది. దాంట్లోంచి ఆన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నమస్తే కృష్ణమోహన్, నమస్తే ప్రకాష్, రామ్ జీ నమస్తే, ప్రసూనాజీ నమస్తే, సారీ ఫర్ ది డిలే. అందరికీ నమస్కారం అండి. నమస్తే నమస్తే నమస్తే. అపాలజీస్ ఫర్ ద డిలే. అది ల్యాప్టాప్ చాలా రోజు ప్రాబ్లం ఇస్తుంది. ఇవాళ అసలు ఆనే కావట్లా. హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి గెటింగ్ విండోస్ రెడీ అని అంటుంది. హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి. ఓకే ఓకే, మేబీ ఇట్ హస్ టు బి సర్వీస్డ్ ఐ థింక్. సర్వీస్ లో లేదా ఏదో చేయాలి, దాన్ని చూడాలి. అంటే 10 ఏళ్ళు అయిపోతున్నాడు దగ్గర 8 ఏళ్ళు అయిపోతుంది. ఓల్డ్ అయిపోయి ఉంటుందిలేండి. అలాగే అది కూడా స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ చూపిస్తున్నాడు. మీరు ఎప్పుడు ఓల్డ్ అండి? రామ్ గారు లేరా ఇక్కడ? రామ్ అయితే ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఓల్డ్, ఈజ్ యంగ్ బాయ్ అంటాడు. బాలమోహన్ దాస్ గారు నమస్కారం అండి. నేను ఎప్పుడు ఎంగేనండి. మేమంతా యంగెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్. Yes, youngest of all. As long as Bala is there in my name. Yes. Yeah. Bala is always with you, Andy. Bala ekkadi potundi. It will not go anywhere. Nobody can tap that. అదే. సో అది అలాగా నాకు అందుకే మెసేజ్ పెట్టాను గ్రూప్ లో 10 minutes లేట్ అవుతుందేమో అని. థ్యాంక్ గాడ్ అయిపోయింది. బాలమోహన్ దాస్ గారు, మీరు అది పేపర్ లాగా చేశారంటే మీ యూనివర్సిటీ అప్పుడు ఆ టాపిక్ ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ టాపిక్. లేదండి, చేయలేదు ఇంకా. చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉందండి. కొంచెం దాన్ని అటు ఇటుగా చేసి ఇక్కడ డెవలప్ యాజ్ ఎ పేపర్. యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు అదర్స్ ఆల్సో, మేబీ ఇంక్లూడింగ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. ఇట్ హస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ కంటైన్స్. వెల్కమ్ సార్ ముక్తేశ్వరరావు గారు, నమస్తే. థ్యాంక్ యూ రఘు గారు, నమస్కారం. నమస్తే సార్. వెల్కమ్. శ్రీ అనే పేరుతో ఒకరు ఎంటర్ అయ్యారు. వెల్కమ్
శ్రీ గారు. ముక్తేశ్వర గారు నమస్కారం అండి. సో 11:10 మొదలు పెడదాం సార్. మామూలుగా 11:05 అయింది సార్. 5 minutes లేట్ అయింది కదా, ట్రై చేసి మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు. టిల్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 8 members అండి. సార్ ఇదొకటి చెప్పండి, ఏమైనా టైం, ఈ షెడ్యూల్ టైం ఏమైనా ఇన్కన్వీనియంట్ గా ఉందా, మనం ఏమైనా మార్చాలనా, అది కూడా కొంచెం నాకు ఐడియాస్ చెప్పరా. చాలా కాలం నుంచి వాడుతున్నాం కదా, ఇది కూడా వాడుతున్నాము, కానీ అప్పుడప్పుడు నంబర్ బాగా తక్కువ అవుతుంది. అంటే 20-25 కూడా రీచ్ అవ్వట్లేదు అప్పుడప్పుడు, చాలా సార్లు. అవునవును. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? ఒకవేళ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ 6 to 8 అటు చేస్తే, 6 to అటు చేస్తే ఏమన్నా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా? మీరే చెప్తారు ఆల్మోహన్ దాస్ గారు, మీరు కూడా అండి కొంచెం అడ్వైస్ చేయాలి. అందరికీ ఒకటే రోజు కష్టం అండి. బట్ యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్, గివెన్ అంటే మార్నింగ్ టైం 11 o'clock కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందా అనుకుంటే ఈవినింగ్ పెట్టుకోవాలి మనం. లాస్ట్ టైమ్స్ 4 to 6 పెట్టాం మనం కొన్నాళ్ళు. అవును సార్. అప్పుడు దానికి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ స్ప్రెడింగ్ లైట్స్ ప్రాబ్లం అయ్యేది మనకి. అవును సార్. సో అందుకోసమే ఒక రకంగా మార్చాము. నాకైతే రెండు ఒకటే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ట్రై టు గెట్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్. అదే సార్, అందుకే అడుగుతున్నాను. లాస్ట్ సెషన్ లో కూడా అడిగాను ఈ టైమింగ్ విషయంలో. అంటే ఒక పాసిబిలిటీ ఏంటంటే, మిగతా సెషన్స్ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ 6 to 7:30 చేయడం సార్, లేదా 7 to 8 o'clock చేయడం అట్లాగా. 6 పెట్టండి సార్, మళ్ళా అది లేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. 6 పెడితే బెస్ట్. ఫ్రైడే 6 to 7:30 పెడితే విల్ ఇట్ బి కన్వీనియంట్ అనేది ఒక క్వశ్చన్. ఇంకా అడగాలనుకోండి, అడగండి. రఘు గారు, నేను ఒక పాయింట్ షేర్ చేసుకుంటానండి. మనము అంటే ఫ్రైడేనా సాటర్డేనా అంటాం కన్నా కూడా, కన్వీనియన్స్ అంటే ఒక మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వడం, కన్వీనియన్స్, ఇంట్రెస్ట్ రెండు ప్రధానమైన ఫ్యాక్టర్స్ అండి. కన్వీనియన్స్ ఖచ్చితంగా కావాల్సి వస్తుంది. అంటే వాట్ ఈస్ కన్వీనియంట్ టైం ఫర్ సంబడి అనేది చూడాలి. దానికన్నా కూడా మోర్ ఇంపార్టెంట్ హౌ టు జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది టాపిక్స్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి రెగ్యులర్ గా పాల్గొంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కువ మంది ఇటువంటి విషయాల మీద అభిరుచి లేదా దీని మీద ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి పాల్గొంటున్నారు. మనకి ట్రూత్ ఈజ్ మైనారిటీ అని చెప్పారు. ఎప్పుడు అది వాళ్ళు చాలా తక్కువ మందే ఉంటారు ఎప్పుడు ట్రూత్ వినగలిగిన వాళ్ళు. మన టాపిక్స్ లో కొంచెం ప్రెడామినెంట్ గా మనము వినేది ట్రూత్ వినడానికి ట్రై చేస్తుంటాము. అయినప్పటికీ సాహిత్యము ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు బాగానే జరుగుతున్నాయి. దాంతోపాటు అంటే మనము చేస్తున్న దాంట్లో హౌ టు ఇన్వాల్వ్ ఆర్ ఎన్రోల్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇంటూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లిస్నింగ్, అండర్స్టాండింగ్, డిబేటింగ్, డిస్కసింగ్, ఇలాంటివి ఎలా చేయాలి దానికి కొంచెము మనం డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేసుకోవాలేమో అని అనిపిస్తుంది. అంటే నేనేమంటున్నాను, అవి ఒకసారి అంటే ఫార్మాట్ కొంచెం మారాలంటే మనం ఇచ్చే హెడ్డింగ్ అని, తర్వాత మనం ప్రజెంట్ చేసే విధానంలో కానీ ఇంకేమైనా మంచి మార్పులు ఉంది. నేను ఇంతకు ముందు ఒకసారి సూచించాను. ఇప్పుడు మనము ఓన్లీ టాపిక్లు, ఇవాళ మనం మాట్లాడుతున్న టాపిక్లన్నీ కూడా చాలా విషయాలు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి వెళ్ళే వాళ్ళకి చాలా మంది పిల్లలకి తోడ్పడుతుంది. కనీసం వాళ్ళు వినవచ్చు. వాళ్ళు విషయాల మీద వినాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం ఆ మధ్య జెండర్ మీద చేసాం. జెండర్ మీద టాపిక్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న యంగర్ జనరేషన్ వినాలి. మనకేమో అంత
వచ్చేటప్పటికి సెప్టోజెనేరియన్స్, ఆక్టోజెనేరియన్స్ అట్లా అయిపోతుంది కదా. అవును సార్. అందుకని మనం యంగర్ జనరేషన్ ఎనలిస్ట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి అనేది కూడా ఆ దిశగా కూడా ఆలోచించాలి అని నా ఉద్దేశం. దానికి చేస్తే తర్వాత ఒకసారి అనుకున్నప్పుడు ఇక 1.5 hours చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ సాక్రిఫైస్, ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ సాక్రిఫైస్. పీపుల్ విల్ డెఫినెట్లీ ఫాల్ ఇన్ లైన్ వన్స్ దే ఫైండ్ ఇట్ వెరీ సూటబుల్, కన్వీనియంట్ అండ్ ఆల్సో ఎన్లైటనింగ్ అని అనిపించినప్పుడు తప్పకుండా వస్తారు. ఇప్పుడు నేను పరిచయం చేసిన ఇప్పుడు నరేష్, తర్వాత స్వర్ణలత గారు, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నారు. అంటే ఇలా చాలా మంది వస్తారు కూడా ముందు ముందు. అయితే వీళ్ళందరికీ కూడా ఇట్లాంటి విషయాల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నది. ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు, అలాగే కృష్ణమోహన్ కూడా మీకంటే అఫ్ కోర్స్ కృష్ణమోహన్ ముందు తెలుసు, కానీ మేము కృష్ణమోహన్, నేను మా అసోసియేషన్ లో కూడా ఎక్కువ దీని గురించి మాట్లాడుకుంటాం. అట్లా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. One special guest just now joined, sir. Sandeep Pandeyji. He is the General Secretary of the Socialist Party of India, and he is a great activist also, and recipient of Raman Magsaysay Award. Sandeep Pandeyji, namaste. Thank you. Yeah, namaste, Raghuji. But I know that you went to meet Medha Patkar ji, and you also probably met my wife there. Yeah, yes. Yeah. But you may continue in Telugu. I mean, you don't have to change to English because of me. You continue in Telugu. Yeah. Okay. No issue, sir. Yeah, that is fine. Yeah. And I wanted to first of all introduce to our members that you have joined. Yeah. No, thank you. Very nice to meet all of you. Professor V. Manmohan Das ji, former Vice Chancellor of Nagarjuna University is there. Welcome, Pandeyji. Welcome. Mukteshwar Garu, retired IAS officer, is also there on the line. And then T.S.N. Murthy Garu is a retired senior bank officer. Then Prakash Rao, retired from retired Deputy General Manager from BSNL. And then there is Ram Jairam, who worked in the legal law department of the railways and is now practicing as an advocate. And then you have one young man, Sudarshana. He is working, he is an engineer working in a private company. Surya Narayana is a retired mathematics teacher, aged about 87 years. He is a regular participant in this thing. And then R. Krishnamurti is also from, I think, banks. Prasuna is a housewife, and she has one wonderful quality that though she is physically disabled, she has developed her own homemade industry. She what's called as she manufactures bangles on the orders of somebody. She is trained by Vasundhara. There was one program called as Vasundhara conducted by Eenadu to specifically train certain women. So she got trained under them, and Krishna Mohan is basically academician and worked at the higher levels in the education department of the erstwhile Andhra Pradesh. Namaste, sir. So these are all. This is all the assembly here. Then, sir, normally we will be starting our session by 11:05. Right. And unfortunately, due to some technical hitch in the computers, we could start it by 11:06. So I welcome you all for the Center for Social Dialogue. And the Center for Social Dialogue is an open platform which invites all kinds of ideas from all thought processes. It's basically, it is not trying to protect or project one particular ideology. It is an open platform. You can canvass any idea, anything that is relevant to the society. You can anyone can represent his case. We are openly welcoming everyone to come forward and say whatever they wanted to say. But only one restriction we always tell them, it's not just restriction. We remind them that there is one Article 19 of the Constitution of India. There are certain rights for freedom of expression, and at the same time, that right is also restricted to certain levels. So our talk shall not be provocative unnecessarily and shall not create more problems to the society. Instead, we must be trying to resolve already existing problems to the best possible extent. This is the one idea in conducting the Center for Social Dialogue. In these particular members who are regularly attending this session,
there are people who are having varying thoughts, right from right to left. We allow everybody to say whatever they want. So there's nothing like no restriction. Today, we have gathered here to talk about the Uniform Civil Code. Uniform Civil Code has become a current topic. అంటే ఉమ్మడి పౌర చట్టము అని తెలుగులో అంటాం. We say తెలుగులో మనము ఉమ్మడి పౌర చట్టము అంటాం. The Uniform Civil Code అనేటువంటిది ఇక్కడ కొంతమంది తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు. People who know only తెలుగు. వాళ్ళ కోసం కూడా when introducing the topic, I am trying to convey that ఈ ఉమ్మడి పౌరసత్వ చట్టం అనేది బేసిక్ గా ఏమిటి అంటే మామూలుగా క్రిమినల్ లా is already codified and it is applicable to everybody equally. But for a long time, the idea of having a uniform civil code is there in the thoughts of the people. Even before independence also, it was much discussed. Somewhere in 1937, when a separate law is made, Shariat Act of 1937 was made by the British government, there was some kind of protest from some of the Hindu organizations saying that when the society is turning towards a uniform law for everybody, why you are trying to create a Shariat Act now in 1937? In fact, that Shariat Act was not even demanded at that time by anybody. This was one of the contentious arguments regularly posed before us by the right-wing politicians. Then during the Constituent Assembly debates, there was a serious discussion about the directive principles of state policy, and especially when the matter relating to the introduction of the Uniform Civil Code as the state's prerogative or state's objective in the future, there was a serious discussion. Certain liberal intellectuals were in favor of introducing the Uniform Civil Code. Even people like Ambedkar also have supported that, and especially people like Minu Masani, he has heavily argued in favor of introducing the Uniform Civil Code, or even making compulsion on the state to introduce Uniform Civil Code. But ultimately, at the end of the discussions, they made it as a part of the directive principles of state policy. Directive principles of state policy has a lot many elements having the socialistic structure of the society. That is, the state was directed to be in the nature of a socialistic structure, where income and resources are allowed to be distributed among the people equally, where workers' participation in the industries is also considered to be encouraged. In fact, one of the funniest thing is Article 50 of the Indian Constitution talks about the independent judiciary. Judiciary being independent from the executive also as a part of the directive principles of state policy. So this was the extent where various things were thought of, and one among such a thing is Article 44, where Uniform Civil Code Article 44 ఏదో ఒక రోజున at a future time the state was ordained to think of bringing the Uniform Civil Code. So this is the matter in context చేయడానికి. But Uniform Civil Code విషయంలో normally nowadays when certain people like BJP, RSS, when they say about the Uniform Civil Code, there is one fear among the minorities and others that it is this particular context, it may result in the imposition of the majoritarian law on the minorities. This is the worry, because till 2014, we have relatively secular political parties at the center, barring few occasions. But this time there is an aggressive Hindu agenda, so that is one of the worries. But at the same time, a time has come when people have to think with clarity. This is my understanding of the issue, that things are going very fast. The Law Commission has not directly yet recommended. It is still collecting opinions from various sections about these things. What kind of law that is going to come, we are not sure. And in fact, after 1991 introduction of the new economic policies, the entire socialistic pattern of the economy has gone to the backstage. Many of the directive principles of state policy, they are non-justiciable. That means they cannot be agitated in the courts of law.
So there cannot be any compulsion on the state to introduce them. Under these circumstances, invoking Article 44 is a matter of concern among all the people. So whatever may be the issue, now we are inviting all of it. This is an open session where there's nothing like a key speaker or anybody. I'm only introducing the subject without attaching any opinions to it. So now I invite each one to express their opinion about the Uniform Civil Code. And then let us talk about it. At the end of it, let us try to sum up. And we have split the session into two because this is the first session. And again, next Saturday also, we are going to discuss about the Uniform Civil Code, where we can, the Center for Social Dialogue can think of arriving at a kind of consensus, not exactly a clear-cut opinion of one side. We may try to arrive at a consensus and express our thought, if possible, to the Law Commission. So this is the idea. So I welcome everyone to openly discuss without any inhibitions. Please don't think that the opinions expressed by me, even at the time of introduction, need not guide anybody. You can be free to say anything. So with this brief thing, I invite Professor V. Balmohan Dasji first, because as customary, whenever we open debate, we open with Professor Balmohan Dasji. Please, Balmohan Dasji, you are welcome. Good morning to all of you. I think we have very good number of experts in the subject, including Raghukumar Garu and Sandeep Pandey, whom we notice from the press lots of his discussions. I think Raghukumar Garu has given me the first opportunity in terms of the alphabetical names, Bala Mohandas B, because after Avadhanam A, myself has been noted. I don't claim any expertise in the subject, but the moment Raghukumar Garu has put up this for discussion, today morning only I was trying to glance through some of the literature available on the subject. I think I could get through some of the latest articles, one by Sri Venkaya Naidu Garu, which has been published in Hindu in English and Telugu in Enadu, wherein he was quoting that we need Uniform Civil Code to come into existence as early as possible. But when I looked at it and also heard Raghukumar Garu about Article 44 of the Indian Constitution, what is this Indian Constitution 44? I think I quote whatever I have noted. The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. This may also be called as National Civil Code. I don't know why it has taken so long, 75 plus years, still to think of Uniform Civil Code. Most probably certain attempts were made earlier, but I think they did not materialize into reality. And now the Law Commission, the latest Law Commission, I think 22nd Law Commission of India, on June 14, 2023, sought fresh suggestions from various stakeholders, including public and religious organizations, on the issue of UCC, Uniform Common Civil Code. And I think people have apprehensions that the BJP at its power, which has succeeded in a way in pushing through Article 370, will also push through this Uniform Civil Code. But I don't know whether the apprehension is right or wrong.
But the Supreme Court also says, I think, given scrapping triple talaq divorce in Shabano case as early, I mean, in the latest one, and the earlier Shabano case in 1985, I think Supreme Court also is interested in pushing through the uniform civil code. While going to the literature, I find, India, there is already one state where uniform civil code is available. That is Goa. Because the Goa, the only state in India to have a UCC in the form of common family law. This common family law is nothing but that has come to Goa, but it was a Portuguese civil code that has been in force in the 19th century, which was not replaced. But there also, I find a lacuna, and the lacuna says, this provides Hindu males have a provision to remarry, can marry a second time if his wife cannot give birth to a child by the age of 25 and a male child by the year 30th. So this is lacuna, which though even would claim that Goa has got uniform civil code. So this is a brief thing that I wanted to bring to the notice of the discussants. I think mature democracies need to have common civil and criminal law while giving religious freedom. So common civil code, at the same time, religious freedom. How can we can bring it? And the subjects that we have to look at is marriage, divorce, adoptions, maintenance, and then succession rules, and the gender equality, and then whatever trying to find out uniformity in relation to personal law as such. Is this possible? I was thinking that instead of, I think, asking people to express the need for this and also giving the modalities, can we request all the Supreme Court ex-judges of the Supreme Court to come up with a draft UCC to be discussed all over the country first, then to take up for discussion and passing in the parliament in both the houses. This is what I have very briefly in my mind. I don't think, I mean, I don't claim I have an expertise, but these are my stray thoughts on UCC. Thank you, Ravikumar and friends. Thank you, thank you, thank you. Now I invite Mukteshwar Rao Garu to come out with his ideas. Mukteshwar Rao Garu. Am I audible? Yes, please. మీరు తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడొచ్చు సార్. దేర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, మన వాళ్ళు ప్రసూన వాళ్ళంతా దే విల్ బి లుకింగ్ అట్ us విత్, ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా తెలుగులో మాట్లాడుకుంటాం కదా. అవును. Some people maybe okay. I shall switch over to English here and there. Because we cannot make them as a dumb partners for the fault of not having the knowledge of English. Sir, ఆగిపోయారు మీరు. ప్రజల్ని ఒక నిర్ణయం చెప్పమని, వాళ్ళ అభిప్రాయం చెప్పమని కానీ నిర్ణయం చెప్పమని కానీ అడుగుతున్నాం. మనం ఒక నిర్ణయము, ఒక అభిప్రాయము మనం అడిగేటప్పుడు వాళ్ళ ముందు పూర్తి సమాచారం నుంచి చెప్పాలి అనేది మొట్టమొదటి నేను అనుకుంటున్నది. ఏది చెప్పకుండా, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ నేను రఘుకుమార్ గారిని ఏదో ఒక పాయింట్ అడిగేసేసి, ఉదాహరణకి మంజీరా వాటర్ మంచిదా, కృష్ణా వాటర్ మంచిదా అని అడిగితే ఆయనకి వెంటనే ఏం చెప్తారు? రెండు వాటర్ అన్న సంగతి ఒకటే తెలుసు, తప్పితే మంజీరా వాటర్ గురించో కృష్ణా వాటర్
అంటే అట్లీస్ట్ ఇన్ఫరెన్స్ ఏమిటంటే మంజీరా వాటర్ కృష్ణా వాటర్ 2 రకాలుగా ఉంటాయని అనుకుంటాడు. కాబట్టి రెండిట్లో ఉన్న మెరిట్స్ ఏమిటి, వాటిలో ఉన్న రిలేటివ్ మెరిట్స్ ఏమిటి అనే దాని మీద ఆయనకు ఒక అవగాహన వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మాట్లాడగలుగుతాడు. ఆఫ్ లేట్ most of the governments are trying to place it before the public wield information or no, not just a minute, somebody has come. Just a minute, hold on. Okay, go ahead. సారీ, ఇప్పుడు మనము యూసిసి ఇప్పుడు ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాము, చేసి ఏమి ప్రజలకి అది ప్రజా జీవితానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, తర్వాత యూసిసి యొక్క అనంతర ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి, ప్రస్తుతము మన దేశంలో ఉన్నటువంటి నెలకొని ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి, ఈ పరిస్థితుల్ని సమీక్షించుకున్నప్పుడు యూసిసి ఇప్పుడున్న ప్రజా జీవితం కన్నా మెరుగైన ప్రజా జీవితాన్ని ఇవ్వగలదా అన్న దాని మీద ఒక డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ పేపర్ చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. మనము ఇప్పుడు విత్ ది కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ వీఆర్ జనరేటింగ్, విత్ ది కైండ్ ఆఫ్ డిబేట్ వీఆర్ జనరేటింగ్, we are only trying to make the people talk out of air or talk out of their head, and they take positions and they talk whatever they want to talk. Mostly it is a case of impression, it's a case of perception. It's not the, whenever we decide these kind of things, we must decide these things with a lot of concern, for the public, for the posterity and for the nation. ఈ మూడింటిని వదిలిపెట్టేసేసి మనం సడన్ గా మీ ముందు పెట్టి అభిప్రాయం పెట్టి ఏమిటంటే ఇదో సామెత, చాటలో బియ్యం పెట్టి కుక్కల్ని తన్ను చావు అన్నట్టు అని తెలుగులో సామెత ఉంటుంది. అలా చాటలో బియ్యం పెట్టి కుక్కలు తన్ను చచ్చినట్టు చేస్తున్నాము నాకున్నటువంటి అభిప్రాయం. అందువల్ల ఏదైనా ఇప్పుడు నాకు బాగా గుర్తు ఏమిటంటే, ఆ మధ్యకాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా తెలుగు మీడియం మీద జరిగినటువంటి డిస్కషన్ లో తల్లిదండ్రులందరూ చెప్పేశారని సంతకాలు పెట్టించుకొచ్చారు. వాళ్ళందరూ సంతకాలు పెట్టించుకొచ్చి దాన్ని కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళు చెప్పబోతుంటే కోర్టు కూడా ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి ది ఇన్ఫార్మ్డ్ డెసిషన్? An informed decision is one where pros and cons are placed before the individual before he comes to a conclusion. But that is not precisely happening అనేది ఒక ప్రధానమైన అంశం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మ్యారేజ్, డైవర్స్, ఇన్హెరిటెన్స్ లాంటివే కాకుండా మనది ముఖ్యంగా we live in the Oriental world. This is an Asian country. This has customs and practices. Should we take notice of those customs and practices which are beneficial for the mankind, which stood the test of time, which could also be continued అనేది కూడా డ్రాఫ్ట్ చేయాలి. బాలమోహన్ దాస్ గారు చెప్పిన సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ తో ఒక డ్రాఫ్ట్ తయారు చేయాలన్నటువంటి అంశాన్ని నిజంగా నేను కూడా అంగీకరిస్తున్నాను. కానీ వాళ్ళకు కూడా నేను చూస్తుంది ఏంటంటే ఈ మధ్య నేను అంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ I was going through the most of the literature on ancient Indian judiciary. Ancient Indian judiciary lo before 1861, what was how was the country like, and what kind of judiciary we do have? ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నది అన్న దాని మీద చూస్తుంటే దాంట్లో కొన్ని మంచి అంశాలు నాకు ఖచ్చితంగా కనపడుతుంటాయి. దాంట్లో లా, ఎడ్యుడికేషన్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుడికేషన్, జ్యూరిస్ప్రూడెన్స్ అన్ని కూడా మంచి ప్రాక్టీసెస్ కొన్ని నాకు కనపడుతున్నాయి వ్యక్తిగతంగా. ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు వీటన్నిటిని తీసుకోకుండా వితౌట్ ఫ్యాక్టరైజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ దట్ వీ ప్రిపేర్ అండ్ UCC and place it before the people
and ask them to accept. And branding, somebody points out some shortcoming or some kind of wanting in that, they are blamed as something else. That is also not desirable. Once we seek opinion, it is for us to listen carefully, however palatable or unpalatable it is. This has been my feeling. This is my initial understanding, and thank you. Wonderful. Actually, I don't know, Meeru, as an IAS officer, you might have observed, and Sandeep Pandeyji, because he's extensively traveling all over the India, he might have also observed in some of the tribal communities, and even certain of the communities within the Hindu fold, at the lower strata, what we call as subaltern communities, subaltern groups. The law relating to, or the customs relating to divorce, the customs relating to remarriage, customs relating to adoption are quite liberal in most of the tribal areas. And the divorce takes place almost in a single day, without unlike our courts, which drag on them for years together. And by the time both the members of the spouse, both the spouses will be getting exhausted out of the legal this thing. Sometimes justice will not be done because it provides for appeals and further appeals. So if I have observed, one or two cases where how the divorce will be taking place in certain communities at the village level. All the elders will sit together, discuss over a period of full day, maybe exchanging some what's called as niceties, uh, having parties or something like that. But ultimately, things will settle within a day or two. It will not take not more than 2 sittings. So if that were the habit available among the certain tribals and certain communities, does it not appeal to our mind that there is something interesting which we can modernize again? We can modernize again with the modern thought. But are there not elements to be looked into? Because it takes place very liberally, and both the parties happily go away back home. Both will marry because they have no culture of one spouse earning and the other spouse taking care of the domestic act. Both will be earning, both will be going outside, both will be equally participating in the economic activity. So this is one of the feature which we need to observe. And this is after listening to you, I suddenly got that idea that yes, there are very liberal structures as far as marriage, divorce, remarriage, and also adoptions. It will take just like an elderly advice. Kindly take care of the child, or kindly take care of this thing. Give away this much of amount to the other party, and all will be going without what's called as any grievances later on. Unlike our court system, where everything will be litigated, falsehood will be propagated by both the parties, and the issues. See, for example, I am practicing as an advocate. My office also at times takes care of divorce petitions. But when a spouse comes to us and complains that మా ఆయన కొట్టాడు అంటే my husband has beaten me అంటే we will never be satisfied. That alone will not give you divorce. So we want to enlarge the issue at the cost of what's called a blatant lie. We prepare as if that person or that spouse has lot many grievances. So this is kind of a falsehood which has entered into the legal system through modern law. Modernity is required. At the same time, it is doing a lot of injustice at certain areas. So these are all things which also need to be considered. And recently, one person has written an article in another English magazine where he said that people are thinking that uniform civil code will satisfy the ego of the Hindus, because they are feeling that they are injured for over 75 years. All the reforms have taken place only among the Hindus, not among the other communities. In fact, the uniform civil code is likely to hurt a large section of
people within Hindu fold also, because most of the caste customs, caste methods of doing certain things will be submerged into the uniform civil code, and this may be offending even them also. So these are all the areas. Now I invite one young man in this session because they are interested to know what is going on. Sudarshan, are you there in the line? Sudarshan? Yes, Vedana, no. Unte, no, can you express the opinion of one what's called as unconcerned young man? లేదు అంటే ఇంతకుముందు ప్రొఫెసర్ సార్ చెప్పినట్టు మనకు అదే ఎటువంటి అంటే మెటీరియల్ లేకుండా జస్ట్ ఒపీనియన్ అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. అండ్ చాలా మందికి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. గ్రౌండ్ లెవెల్ రియాలిటీ అంత కరెక్ట్ గా లేదు ఎక్కడ లేదు. అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ ఇట్ విల్ బి అంటే హిందూయిజం అందరి మీద రుద్దాలని అంటే అట్లాంటి ఆలోచనలు కూడా ఉన్నాయి పబ్లిక్ లో. సో ఐ థింక్ నీడ్ టు క్లారిఫై ఎవ్రీవన్. Yeah, there is no draft prepared by the government for us to discuss. It's a fact. But after a long time, ఇది కదలిక అయితే వచ్చింది. కదలిక వచ్చినప్పుడు డ్రాఫ్ట్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయలేం ఎందుకంటే కొంత మనం కూడా పబ్లిక్ లో ది ఇష్యూ మస్ట్ బి డిస్కస్డ్. వాట్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ వీ హ్యావ్ టు షేర్ అమంగ్ హౌసెస్. వాట్ వీ విల్ డూ, వాట్ వీ మే నాట్ బి డూయింగ్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఏం చేయగలము, ఏం చేయలేదని వేరే విషయం. బట్ ఏం అనుకుంటున్నారు యాజ్ యంగ్స్టర్స్, వాట్ యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్? పర్సనలీ నా ఒపీనియన్ ఏమంటే ఐ థింక్ ఇంకా అంటే బేసిక్ లెవెల్లో ఎవరికి అంత నాలెడ్జ్ లేదు దీని మీద. ఓకే, సో అంటే ఒక డ్రాఫ్ట్ అంటూ బయటకు వస్తే తప్ప అసలు ఏముంది దాంట్లో అని తెలుసుకోవాలి కదా ముందు. లేదు, అసలు డ్రాఫ్ట్ రాలా ఇంకా ఇప్పటిదాకా. డ్రాఫ్ట్ లేదు, గవర్నమెంట్ డ్రాఫ్ట్ అంటూ ఏమీ ఇవ్వలేదు. ఓన్లీ లా కమిషన్ కూడా it has not given any recommendations. Okay. Simply they are asking our opinions. Yeah. Okay, sir. Sandeep ji. Yeah. Please. I will join next Saturday. Just wanted to briefly mention that I had a discussion on Sabrimala yesterday in my class, and one woman from Kerala, one girl student, took a position that she supported the, ban on entry for women of menstruating age. And there was a very engaging discussion after that, which is relevant to this, where I said that, if people like Ishwar Chand Vidyasagar, Ram Mohan Roy, Savitribai Phule, if they had not challenged the traditional Hindu practices, which were even at that time opposed by the Hindu fundamentalists. I mean, that Savitribai Phule and Jyotiba Phule had to leave the house of the parents of Jyotiba Phule because, and no Hindu family was willing to give them shelter. A Muslim family gave them shelter. So I said, if you don't challenge these so-called religious practices, which are in conflict with the constitutional rights, then we will have a class at IIM Ahmedabad where only upper caste Hindu men will be there. So this was an interesting discussion. I thought that I would just mention in this regard. So so I will join next Saturday. Oh, welcome, sir. Welcome. Yeah, this will be continuing next week also. This will be continuing, and most probably we may continue for another week also. I know. Okay. We wanted to take opinions from everyone. Yes. Think of a consensus. Yes. Okay. Thank you for your joining and entertaining. Thank you. Now, can I ask Ram Jairam to say a few words? Ram Jairam ji. Ram Jairam. Good morning, sir. Please, can you tell your opinion about this uniform civil code? What డైరెక్ట్ గా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి నేనేం డైరెక్ట్ గా మాట్లాడను సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెద్దలు మన బాలమోహన్ దాస్ గారు, ముక్తేశ్వరరావు గారు మాట్లాడిన దాంతో నేను పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాను.
బట్ రైల్వేలో ఈ లీగల్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశాను కాబట్టి ఒక లాని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత దాని ఎగ్జిక్యూషన్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని ఐ హ్యావ్ పర్సనలీ సీన్ దిస్. ఇది ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ పర్మిట్ మీ ఐ విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్లీజ్. సార్, రైల్వేస్ యాక్ట్లో 1895కి ఒక అమెండ్మెంట్ తెచ్చారు సార్. ఈ అమెండ్మెంట్ తెచ్చినప్పుడు బిఫోర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ బిఫోర్ ది పార్లమెంట్ they have circulated to all railways to convey their opinion or whatever we may call it. అయితే ఆ బిల్ ఏంటంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ రీజన్స్ వై దే వాంట్ టు అమెండ్ ది రైల్వేస్ యాక్ట్ ఈస్ ఎర్లియర్ టు 1894 there is no provision for paying compensation to untoward incidents. There is a provision only to pay for rail accidents, collisions గానీ derailments కానీ డైరెక్ట్ గా అయిన దానికే ప్రొవిజన్ ఉండింది ప్రియర్ టు 1894. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ అదర్ ఇన్సిడెంట్స్ అట్ దిస్ బుకింగ్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ది రైల్వే ప్రెమిసెస్ లో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరగటం మొదలైన తర్వాత దేర్ వాజ్ నో ప్రొవిజన్ టు పే కాంపెన్సేషన్ టు దోస్ విక్టిమ్స్. So legislature in its wisdom, they thought that there should be a law for the untoward incidents. So untoward incidents was defined in that objects and reasons which they have circulated to the railways. అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే what is the definition given for untoward incident in that objectives under that bill, objects and reasons for introducing the bills to amend the Railways Act. So the bill says that untoward incident means, number one, until it was divided into two parts. Chinna section adi enta pedda idem kaadu. The first one says that the commission of a terrorist act within the meaning of subsection 1 of section 3 of the Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act 1987. Ido okati. Rendodi, the making of a violent attack or the commission of robbery or dacoity, or the indulging in rioting, shootout and arson by any person in or any train carrying passengers or in a waiting hall, cloak room or reservation or booking office or any platform or in any other place within the precincts of a railway station. So this was there in the objects and reasons. So we all said, what is there to object in this? There is no provision. Okay, let us give our consent. So all railways have given consent. It has come into the act, sir. Believe it or not, it is there in public domain. You can also check up. When the law was made and the act was amended, a new section 124A has come into force from 1894 onwards. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ రీజన్స్ దట్ వాజ్ నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ untoward incident. As far as 123C1 we have seen, it is there, but they have inserted one more thing, that is 123C2, the accidental falling of any passenger from a train carrying passengers. See sir, here this was not debated. This is not there in the act, in the objects and reasons bill, but it found a place in the act. This played a havoc, and as on date, the railways are not able to manage their finances. Raghu Kumar garu, meeku telusu how this has been misused. Not misused, abused. By whom? And who has the burnt the akkada face chesindi evaru? Once a person falls from the railway train, it has been taken as accidental fall by GRP. Because suspicious death, the power was given to GRP under 174 of CRPC. They have to ascertain, they will go there and they will say that it is an accidental fall by seeing the circumstantial evidence. Now the question here is, why, how? Itla prati chota, when you have no control over the actions of passengers, you means railways.
when they cannot. So there are lot of debate din mida. So Supreme Court finally ఏం చెప్పింది, మీ సెక్షన్ లో మీరే రాసుకున్నారు, when in the course of working of a railway an untoward incident occurs, then whether or not there has been any wrongful act, చూడండి what the wording of the government, whether there have been any wrongful act, neglect or default on the part of the railway administration such as would entitle a passenger who has been injured or in the dependent of a passenger who has been killed to maintain an action and recover damages in respect thereof. The railway administration shall, notwithstanding anything contained in any other law, be liable to pay compensation in to such extent as may be prescribed ani cheppi rashi, provided no compensation shall be payable under the section by the railway administration if the passenger dies or suffers injury due to suicide or attempted suicide, self-inflicted injury, his own criminal act, any act committed by him in a state of intoxication or insanity, any natural cause or disease or medical or surgical treatment unless such treatment becomes necessary due to injury caused by the said untoward incident. Coming back to sir, ikkada accidental falling annar sir. Accidental falling anna tarvata there is no evidence to the railways, there is no evidence to the victim's family. He is traveling in a general compartment which is highly crowded, ఎవడో పడతాడు, ఏదో జరుగుతుంది, సరే ప్యాసింజర్ అంటే డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ, హూ పర్చేజెస్ బోనాఫైడ్ టికెట్ అని చెప్పి. సో దీస్ టూ ఇష్యూస్ ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ, వాడు పడిపోయిన తర్వాత ఎవిడెన్స్ లేదు, వీడు వచ్చాడు యాక్సిడెంటల్ ఫాల్ అన్నాడు, టికెట్ లాస్ట్ ఆర్ సంథింగ్. సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ నో ఫాల్ట్ లయబిలిటీ, it is strict liability, you have to pay. So what is the evidence before the railways? Nil. Investigation is done by GRP, somebody goes and takes the documents from GRP and comes to the court and says that this is the what. So railway really intamandi ante combined population of Australia and New Zealand travel in a day in India. This was told in the floor of the house by the railway minister. The people travel by train is more than the combined population of Australia and New Zealand per day. So in such a situation, when you have no control over the actions of passengers, when you cannot even anticipate such a thing will take place, how you are going to manage this and how you are going to see that the benefit has gone to the victims. దాంతో ఏమైపోయింది, దాన్ని అబ్యూస్ వలన ది జిఆర్పి, ది అడ్వకేట్ ఫ్యాకల్టీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ వెల్త్ వాళ్ళ అడ్వకేట్ చూస్తే, వాళ్ళ ఫీజ్ ఛార్జింగ్ చూస్తే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆన్ రికార్డ్ సార్. వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్, నేనేదో నాది సొంతంగా చెప్పుకోవట్లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ రికార్డ్ హౌ దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ యూస్డ్. తర్వాత ఏం చెప్పారు, వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్, సోషల్ లెజిస్లేషన్, బెనిఫిషియల్ లెజిస్లేషన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ది higher courts, even the high courts. When coming to the railways point of view, if you go and say, sir, he is not having ticket at the time of Panchanama, the court used to say that, do you mean to say that he will die by holding the ticket? It might have lost while shifting. What is that question you are asking? Nonsense. And railway tittedam. And it's, unfortunately or fortunately, a technical member will be there from railway side. He keeps quiet. He will never open his mouth. Member technical, the designation of the judge. సో నేను చెప్పేది ఫైనల్గా ఏంటంటే, బాలమోహన్ దాస్ గారు మనం ఏం చెప్పినట్టు డిబేట్ అనేది జరగదు. దాన్ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, దాన్ని ఏమిటి తెలియాలి అందరికి. అది తెలియకుండా సింప్లీ తీసుకొచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఆర్బిట్రేషన్ యాక్ట్ సార్. ఆర్బిట్రేషన్ యాక్ట్ 1996లో పట్టుకొచ్చారు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యూ నో, ఎవ్రీ మ్యాటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు కోర్ట్. వాట్ ఈస్ ది గుడ్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ యాక్ట్? సార్ మనం ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు, ఒపీనియన్ తీసుకుందాము ఇవాళ. సారీ అందుకే నేను మిమ్మల్ని అడిగాను. వెల్కమ్ అదేం లేదు. Even today they have formed a committee. Yes. What is the good of it, sir? Even if governments are going challenging the order of the arbitrator. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ. శ్రీ అనే పేరుతో ఉన్నారండి మేడం, మీరు ఎవరైనా మాట్లాడతారా? Would you like to express your opinion about the
యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ శ్రీ అనే పేరుతో ఉన్నారండి. సంబడి ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ శ్రీ. వుడ్ యు లైక్ టు కామెంట్ అబౌట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? ఉషా గారు, ఉషాజీ, ఉషా గారు, now Dr. KVS. డాక్టర్ కేవీఎస్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకో. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. ప్లీజ్ Uniform civil code, according to me, it's required, sir. Because in the Rajyangala kuda all Indians are equal before law, equal before everything. Why this disparity should be there, I don't understand, first of all. Of course, uniform civil code in special cases, because court has every right to give their judgments, and the justice is rendered in a different way for different people. But as far as the code of conduct is concerned, I personally feel there should be a uniform code for all people. When I murder some person, my punishment, you cannot separate criminal, civil, that thing, this thing, and all we are separating according to your legal knowledge, and legal people might have, they know better than us, but we are innocent in some sense. I feel it's a proud to stay in India, equal to all people, because to make it equal, you are giving reservations, that thing, this thing. And as far law is concerned, justice is concerned, I personally feel that there should not be any kind of reservation for anybody, whoever it may be, even Prime Minister or a scavenger on the road. They should have same kind of punishment, same kind of justice should be showered on them. Otherwise, a kind of what I mean to say, a big gap will come tomorrow. If we are maintaining the gap, that the bridge between the people will be enlarged, and we say unity in diversity, that is already there. And why should we bother about different cases for different people? That's my personal opinion, sir. Sorry if I hurt anybody. Thank you very much. Thank you. Once again, and I am calling Ushaji. Usha garu. Usha garu, Miru, if you are in the session, would you like to make a small comment? Sir, one small comment. Please, sir. I wanted to hear from women members also, because మనం అంతా మేల్ డామినేషన్ జరుగుతుంది కదా, వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడతామని ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ సార్, కమ్ ఆన్, ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. మాట్లాడండి సార్ మూర్తి గారు. Sir, in my view, it is better to have some certain background material on that, as Dr. Balmohan has suggested. Then what points to be talked about, and what is the relevant situation now existing, and then only we can come out with some sort of ideas. ఓకే సార్, ఓకే. అయితే మళ్ళీ ఒకసారి ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ అవుట్ అండి. ఇప్పుడు ఇండియాలో క్రిమినల్ చట్టాలు వరకు యూనిఫామ్ గా అందరికీ ఒకే చట్టాలు ఉన్నాయి. మిగతా కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా అందరికీ సమానంగా అప్లై అవుతుంది. అయితే ఆర్టికల్ 25 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ provides for certain religious freedom. అట్లాగే ఆర్టికల్ 29, 28 and 29 of the constitution, they provide for cultural rights of minorities. ఇప్పుడు క్రిమినల్ లా కామన్ గా అప్లై అవుతుంది, కాన్స్టిట్యూషన్ కామన్ గా అప్లై అవుతుంది, మెనీ ఆఫ్ ది యాక్ట్స్ కామన్ గా అప్లై అవుతాయి. కానీ
పౌర చట్టం అంటే సివిల్ లా అనేది మాత్రం కామన్ కాదు. సివిల్ లా ఏంటంటే దాన్ని మొదటి నుంచి కూడా ఏ పర్టికులర్ రిలీజియన్, ఇన్ఫాక్ట్ రిలీజియన్ లోనే ఇంకా ఏదైనా మైనర్ గ్రూప్స్ ఉంటే, లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనిటీస్, క్యాస్ట్, వాటికి కూడా వాళ్ళ చట్టాలని వాడుకునే అవకాశం, వాళ్ళ సాంప్రదాయాల బేస్డ్గా ఉండేటువంటి చట్టాలని సాంప్రదాయాలని వాడుకుని, అంటే సివిల్ లాలో మనం మెయిన్ గా చూసేది ఏమిటంటే, ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, అంటే మనం సంపాదించినటువంటి ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా వెళ్తుంది ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి, ఇది ఫస్ట్ క్రైటీరియా, ఫస్ట్ ఇష్యూ. రెండో ఇష్యూ పెళ్లి, అంటే పెళ్లి చేసుకోవడం, ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవడం, పెళ్లి మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమిటి, వయసుకు సంబంధించిన రిస్ట్రిక్షన్స్, ఎంతమందిని చేసుకోవచ్చు, పాలిగమీ, పాలియాండ్రీ, ఇవన్నీ కూడా మ్యారేజ్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ కింద వస్తాయి. అట్లాగే డైవోర్స్ అంటే ఇది కూడా మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించింది. డైవోర్స్ ఏ కండిషన్స్ లో ఇస్తారు, ఏ కండిషన్స్ లో ఇవ్వకూడదు, ఇస్తే ఎలా ఇవ్వాలి, లేకపోతే దానికి కూడా ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే హిందూ లా ఒకటి ఉంది డైవోర్స్ కి. అట్లాగే స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది, అది క్రిస్టియన్స్ కి, మిగతా కొన్ని కమ్యూనిటీస్ కి అప్లై అవుతుంది. ముస్లిమ్స్ కి సెపరేట్ గా వాళ్ళ ఓన్ రిలీజియస్ లా వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. అంటే పెళ్లి విషయంలో, ప్రాపర్టీ విషయంలో, అడాప్షన్ విషయంలో, ఇలా వీటన్నిటిలో కూడా, డైవోర్స్ విషయంలో వీటన్నిటిలో కూడా ఏ రిలీజియస్ లా చట్టాలని వాళ్ళు వాడుతున్నారు. అయితే 1950 నాటికి, మనకు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసే నాటికి 46 to 50 మధ్యలో ఈ పర్టికులర్ గా ఈ పౌర చట్టాలు కూడా సమానంగా ఉండాలన్నా వద్దా అనే డిస్కషన్ కూడా జరిగింది. అయితే ఆ డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు దాన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో కానీ వాటిలో కానీ చేర్చకుండా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, అంటే రాజ్యానికి, స్టేట్ కి కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు, మీరు ఇట్లా బిహేవ్ చేయాలని. అలా దాంట్లో చాలా డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి ఒకానొక డైరెక్షన్ ఆర్టికల్ 44 విచ్ గివ్స్ పవర్ టు ద స్టేట్ టు మేక్ అప్రోప్రియేట్ లా, అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అయితే ఇంతవరకు ఒక సెంటెన్స్ అని వదిలేశారు, కానీ దాన్ని ఎలా చేయాలనేది క్లారిటీ లేదు. అయితే 1952లో హిందూ కోడ్ బిల్ అనేది ఒకటి అంబేద్కర్ గారు లా మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అప్పుడు ఏమైంది అంటే, ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి మీకు, నేను కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీలో ఈ కొంతమంది కమ్యూనిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు, తర్వాత సోషలిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు, లిబరల్స్ కూడా, అంటే నెహ్రూ లాంటి లిబరల్స్ కూడా, మౌలానా ఆజాద్ లాంటి వాళ్ళు, వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే, ఎందుకు ఈ మ్యారేజ్ విషయాన్ని మనం ఎంటర్ అవ్వడం, ఈ మ్యారేజే కాదు అసలు ఈ పౌర చట్టాల్లో మనం ఎంటర్ అవ్వడం ఎందుకు, వాటిని ఆయా రిలీజియన్స్ కి వదిలేద్దాము అనే ఒక ఆలోచన వీళ్ళు చెప్పారు. కొంతమంది సోషలిస్టులు ఏమో కాదు, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఉండాలని గట్టిగా ఆర్గ్యూ చేశారు. ఇంకా కొన్ని వేరే గ్రూప్స్ కూడా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఉండాలని ఆర్గ్యూ చేశారు. కానీ అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే, నెహ్రూ లాంటి వాళ్ళేమో లేదు, ఇది చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ, దీన్ని మనం ఇప్పుడే ముట్టుకోవద్దు, దీన్ని డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో ఉంచుదామని వాళ్ళు అన్నారు. ఇలా మొత్తం మీద ఆర్టికల్ 44 కింద అది కేవలం స్టేట్ కు ఒక బాధ్యతగా అప్పచెప్పారు, కానీ అది కోర్టులో గిట్లో సాధించే విషయం కాదు. అయితే దాదాపు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా అనేక సార్లు సుప్రీం కోర్టులో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్ ఫైల్ అయినాయి. ఏమనంటే, ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ 44లో ఉన్నదాన్ని గవర్నమెంట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని డైరెక్షన్ ఇవ్వండి అని. కానీ సుప్రీంకోర్టు కూడా ఒప్పుకోలే, ఎందుకంటే ఇది మా పని కాదు, ఇది లెజిస్లేచర్ చేయాల్సిన పని, అంటే పార్లమెంట్ లో చేయాల్సిన పని. ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిన డెవలప్మెంట్ ఏమిటంటే, 1952లో హిందూ కోడ్ బిల్ ని అంబేద్కర్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండేటువంటి అనేక మంది రిలీజియస్ వాదులు దాన్ని ఒప్పుకోలేదు. అందువల్ల నెహ్రూ కూడా వాళ్ళ ప్రెషర్కి తట్టుకోలేక దాన్ని ఆయన టేకప్ చేయలేదు. అది ఒక పెద్ద గ్రీవెన్స్ అయి కూర్చుంది అంబేద్కర్ విషయంలో కూడా. అంబేద్కర్ హీ వాస్ థరోలీ డిసప్పాయింటెడ్ దట్ నెహ్రూ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ అస్ ఇన్ అలోయింగ్ హిందూ కోడ్ బిల్ టు బి ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో ఇది జరిగింది, ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు
గత ఈ 22nd లా కమిషన్, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లా కమిషన్ మళ్ళీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించినటువంటి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ మొదలుపెట్టింది. అదేం రికమెండేషన్ ఇవ్వలేదు ఇప్పటిదాకా. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ఈ మంత్ ఎండింగ్ దాకా, అంటే 28 దాకా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకి అవకాశం ఉంది. సో మీలో కూడా ఎవరైనా పంపించదలుచుకుంటే మీ అభిప్రాయాలని లా కమిషన్ కి పంపించుకోవచ్చు. సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమిటి, ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాము అంటే, ఇంకా హిందూ కోడ్ బిల్ రాలేదు, వచ్చే స్కోప్ ఉందేమో అని కొంతమంది అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి లా కమిషన్ కి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఉషా గారిని శ్రీ అనే పేరుతో ఉండేవాళ్ళని మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. ఉషా గారు, మీరు కానీ లేకపోతే శ్రీ అనే పేరుతో ఉన్నవారు కానీ ఈ విషయం మీద, ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీద ఏమైనా అభిప్రాయం చెప్తారా? ఉషా గారు, శ్రీ. ఓకే, నా ఇదండి. ఇప్పుడు మనకు ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ హ్యాండ్ రేస్ చేశారంటున్నారు, బట్ వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడారు కాబట్టి మనకి ఇంకొక సెషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడడానికి కొంచెం మిగతా వాళ్ళు ఎవరన్నా మాట్లాడతారేమో ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేద్దామండి. లక్ష్మీనారాయణ, మీరేమైనా చెప్తారా దీని గురించి, మీ అభిప్రాయాలు? లక్ష్మీనారాయణ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా లక్ష్మీనారాయణ? ఓకే, కృష్ణమోహన్ గారు. నేనేం మాట్లాడదు లేదండి. ఇట్స్ ఎట్ ది వెరీ ఎర్లియర్ స్టేజెస్ and it's all very debatable, but I wish it needs to be there. That uniform civil code needs to be there in the country. It's a very long pending issue, but it's like opening a Pandora's box at this stage. We'll have to see how it clicks and how it comes at the later stage. We'll have to see. It's a big debatable issue as of today, but it needs to be there. Thank you. మనం కూడా ఇప్పుడు ఏం ఒపీనియన్స్ ఫామ్ చేసుకోవట్లేదు, ఓన్లీ అందరినీ వినడానికి మాత్రమే ఫస్ట్ సెషన్ పెట్టుకున్నాం. సెకండ్ సెషన్ లో మరింత ఇన్ఫర్మేటివ్ గా మీరు కూడా రెడీ అయ్యి రావచ్చు. I'm going through because of I'm also very thankful to you for opening this debate, which is a very national issue. I'm happy for that. ఇంకోటి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారు కదా, వాళ్ళని ఒకసారి మాట్లాడమనండి. ఏం మాట్లాడతారో చూద్దాము. సత్యనారాయణమూర్తి గారు ప్లీజ్. డాక్టర్ కేవీఎస్ గారు, డాక్టర్ కేవీఎస్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి మీరు. రఘు గారు సార్, ఒక్క పాయింట్ నేనంటే మళ్ళా మీ అనుమతితో మళ్ళా వస్తున్నానండి. దీంట్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ లో మ్యారేజ్, డైవర్స్, ఇన్హెరిటెన్స్, అడాప్షన్ ఇలా ఒక 5-6 అంశాల మీద అందరూ మాట్లాడుతున్నారండి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కస్టమ్స్ అది ఒక పార్ట్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలన్నది. ఇప్పుడు నేను అసలు అంటున్నది ఏంటంటేనండి, యూసీసీని ముందుకు తీసుకురావడానికి ముందు, యూసీసీ తప్పకుండా రావాలని చెప్తున్న వాళ్ళ ముందు అంటే 2 పాయింట్స్ మాట్లాడుతున్నారు, అందరూ మాట్లాడుతుంటారు. ఇంతకుముందు సత్యనారాయణమూర్తి గారు, కొచ్చెర్లకోట సత్యనారాయణమూర్తి గారు మాట్లాడుతూ కూడా ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ డిజైరబుల్ అంటున్నారు. డిజైరబిలిటీ ఒకటి, రెండవది అది ఉంటే ఎలా ఉండాలి, కంటెంట్ ఎలా ఉండాలి, ఫామ్ ఎలా ఉండాలి అనే దాని మీద కూడా అసలు ఇవాళ జరుగుతున్న చర్చ 3 మీద జరుగుతుందండి. డిజైరబిలిటీ మీద పెద్ద అభిప్రాయ భేదాలు ఎవరికి ఉండక్కల్లా, మంచిదే, కోరుకోవడం తగిందే. కానీ దీంట్లో క్రిటికల్ క్వశ్చన్ అండి, ఫ్యామిలీ అనే దానికి డెఫినేషన్ అండి. వాట్ ఈస్ దట్ we understand by the word family? ఫ్యామిలీ అన్న దానిని మనం కరెక్ట్ గా, ఫ్యామిలీ అన్నది ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో సోషియలాజికల్లీ ఆర్ ఆంథ్రోపాలజికల్లీ ఫ్యామిలీ యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హౌ ఇట్ ఎవాల్వ్డ్ అన్న దాన్ని సరిగా మనం అర్థం చేసుకోకపోతే రేపు డ్రాఫ్ట్ చేయబోయే వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ గా తప్పే జరుగుతుంది అనేది నాకు అనిపిస్తున్న నమ్మకం అండి. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ అంటే ఏదో తల్లి, తండ్రి, 2 కుమారులు అన్నట్టు మా ఈ వైట్ కార్డు ఇచ్చేటప్పుడు, ఈ సివిల్ సప్లైస్ కార్డు ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పినట్టు ఇది మన ఇది కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ సింపుల్ యాక్చువల్ గా.
family itself is an institution which evolved. Unless we are able to define family, particularly then we try to understand the Indian context of the family, we will not be able to reach anywhere, and everything goes in a wrong direction. It's my hunch. I wish I should not, I were not correct, but things are likely to happen that way. అందువలన ఇది ఒకసారి మళ్ళా డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేద్దామండి. ఈ దఫా నాకు ఒకటి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, నేనేమంటున్నానంటే ఈ దఫా కొంచెం ఏదైనా మెటీరియల్ మీరు కనీసం బ్యాక్గ్రౌండర్ కొంచెం సర్క్యులేట్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అని, అంటే కనీసం 1 పేజ్ నోట్ ఆర్ 2 పేజ్ నోట్ లాంటిది. అలాగే సార్, ఇస్తాను. నేను సో దట్ మండేలోగా నేను వస్తుందండి మనకి. సార్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. ఏం లేదు సార్, మా గాంధీ సెంటర్ లో రేపు చిన్న కార్యక్రమం ఉంది. అవును సార్, ఉంది, చూశాను. ఆ అరేంజ్మెంట్స్ లో ఉన్నా అనమాట. అందుకు మిమ్మల్ని పిలిచిన వెంటనే జాయిన్ అవ్వలేకపోయి. నేను ఆల్రెడీ మ్యూట్ లో లేదు, నేను ఆల్రెడీ ఉన్నానండి, మీటింగ్ లో ఉన్నా. ఓకే, చెప్పండి సార్, ఏంటి అడిగారు? అంటే మళ్ళీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్టు అనిపించింది, ఏమిటి అని డౌట్ వచ్చింది. లేదు, అంటే అదండి, నేను చెప్పింది ఎవరు అఫెండ్ అవ్వలేదు కదా అని నేను భయపడతా అడిగాను. అదేం లేదు, అట్లా అటువంటివి ఏం లేదండి. మనం ఇంత మెచ్యూర్డ్ పీపుల్, మనం చెప్పదలుచుకున్న అభిప్రాయం చెప్తూ పోవడమే, ఇంకా మనకేముంటాయండి మొహమాటాలు. అంటే దీంట్లో ఏకీభవించారా లేదని కాదు, కానీ నాకు అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ బీజేపీ ఆర్ ఫర్ కాంగ్రెస్ ఆర్ ఫర్ కమ్యూనిస్ట్ సార్, నాట్ లైక్ దట్. నా ఒపీనియన్ చెప్పాను అంతే సార్. అంతే సార్, యు ఆర్ వెల్కమ్. ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ అపొలిటికల్. థ్యాంక్ యూ. అందరం అంతే అండి, అందరం అలాగే ఉండాలి. నమస్తే మాస్టర్. సెంటర్ లో ఉషా గారు, మీరేమైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారా డిస్కషన్ కి? ఉషా సాహితీ గారు, అలాగే శ్రీ గారు ఏమైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారా డిస్కషన్ కి? బికాస్ ఇవాళ ఎందుకో స్వర్ణలత గారు కూడా జాయిన్ అవ్వలేదు. షీ వుడ్ హావ్ బీన్ వెరీ వోకల్. స్వర్ణలత గారు కూడా జాయిన్ అవ్వలేదు ఇవాళ. ఇంకా నరేష్ కూడా జాయిన్ అవ్వలేదు. ఉషా గారు సెషన్ లో ఉన్నట్టు కనబడుతోంది, కానీ బట్ అక్కడ శ్రీ గారు మీరేమైనా మాట్లాడతారండి? లేదు సార్, నేను వింటున్నాను. అంటే మీరు కూడా, ఎందుకంటే ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ కదమ్మా. మాకు మాట్లాడండి, మీరు మాట్లాడాలి. ఏం ఐడియా లేదు సార్ దీని గురించి, అందుకే వింటున్నాను సార్. ఓకే, అంటే ఏం లేదమ్మా, ఈ మధ్య ఇది మగవాళ్ళ డిస్కషన్ మాత్రమే కాకూడదు. అవును సార్, అవును. అది ఏంటంటే మనం అందరం ఏం జరుగుతుంది, ఏమిటి మన అనేటువంటి కన్సర్న్ మనందరికీ ఉంది. అవును సార్. సరే అమ్మా, నెక్స్ట్ వీక్ అయినా సరే మీరు కొంత ప్రిపేర్డ్ గా రండి. మీ ఐడియాస్ కూడా వింటాం మేము, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఇదే డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే సార్, తప్పకుండా. ఈ ఉమ్మడి పౌరసత్వ చట్టం మీద, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీదనే మళ్ళీ మాట్లాడబోతున్నాము. కాబట్టి కైండ్లీ కమ్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అండ్ ప్రిపేర్డ్ ఒపీనియన్స్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఉషా గారు, మరొకసారి లాస్ట్ కాల్. నెక్స్ట్ లక్ష్మీనారాయణ, వుడ్ యూ లైక్ టు సే సంథింగ్? TLN. ఓకే. రంగారావు గారు, కాసర్ల రంగారావు గారు, హీఈస్ రైటర్ ఆన్ వీల్ అనుకుంటే, ఎప్పుడు ఆల్వేస్ జస్టిస్ ఆన్ వీల్. ప్రయాణంలో 10 నిమిషాలు సార్. జస్టిస్ ఆన్ వీల్స్ అని అనుకునేవాళ్ళం మేము, ఈ మొబైల్ కోర్టులను చూసి అట్లా అనుకునేవాళ్ళం. సార్, ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే, మన గిరిజనులది ప్రత్యేక జీవన పద్ధతి అనేది మహాభారతం, రామాయణ కాలం నుంచి కూడా ఉంది. సినిమాల్లో కూడా పాండురాజు మన అడవిలో ఉన్న గిరిజనుల సమూహాల మీద జంతువులు దాడి చేసినప్పుడు వేటకు వెళ్తాడు. అక్కడే ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏదో మన ఒక జంతువులను చంపితే శాపం వస్తుంది. ఈ విధంగా కథలు కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ వేదాల్లో ఉన్న కథలన్నీ కూడా ఈ జంతువుల ప్రమేయంతో ఉన్నాయన్నీ కూడా అడవులతోటి
కనెక్షన్ అయి ఉన్నాయి అడవి జీవితాలతోటి వాటితోటి వీటితోటి. ఇక బిర్సా ముండా అనే ఒక క్యారెక్టర్ మనకు తెలుసు. ఆయన భగవాన్ బిర్సా ముండా అంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడి గిరిజన సంస్కృతి తోటి ఈ పరాయి దేశ తెల్లవాళ్ళు వాళ్ళు జోక్యం తీసుకుంటూ తిరుగుబాటు చేయిస్తాం ఆయన. సో మిగతా కొన్ని కార్నర్స్ లోపల ఈ మన క్రైస్తవ మిషనరీస్ వచ్చి అక్కడ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు చదువులో దాంట్లో ముందుకొచ్చారు. ఈ జనజీవన స్రవంతిలో కలిశారు. మనం సాధారణంగా వాడుకునే మాట జనజీవన స్రవంతి అంటే పౌర హక్కులు, రాజకీయ హక్కులు, సామాజిక హక్కులు ఇవి అందరికీ ఉండాలనే ఒక అభిప్రాయంతో మన వాళ్ళందరూ కూడా యూనిఫైడ్ సివిల్ కోడ్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు. ఇప్పుడు ముస్లిం మహిళలను తీసుకొని మనం అభిప్రాయ సేకరణ చేద్దాం. ఒక స్త్రీకి ఒక పురుషుడు ఉండాలనా, ఒక పురుషుడికి నలుగురు స్త్రీలు ఉండాలనా? వాళ్ళే చెప్తారు కదా. అంటే ఒక గ్రూపును, ఒక సమాజాన్ని దూరం పెట్టి రాజకీయ లబ్ధి కోసం, సామాజిక లబ్ధి కోసం ఎన్నాళ్ళు చీకట్లో పెడతారు వాళ్ళను? ఎన్నాళ్ళు వాళ్ళ రౌడీలుగా గుండాలుగా వాడుకుంటారు? ఇది పోవాలి. ఇది పోవాలంటే ఏం చేయాలనో మన అవధాన రవికుమార్ లాంటి లీగల్ ల్యూమినరీస్ చర్చించి సమాజానికి అవసరమైన చట్టాలు తీసుకురావాలని కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. అయితే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనము డిస్కషన్ విషయంలో, పార్టిసిపెంట్స్ విషయంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎండింగ్ వస్తున్నాము. అయితే ఇక్కడ ఒకటి తగ్గినట్లే ఉంది. రాత్రి నిద్ర బాగానే పోయారుగా? అవును, మనం పడుకునేటప్పుడు అయింది. ఓకే. సో మనము ఈ డిస్కషన్ ని నెక్స్ట్ వీక్ కూడా కంటిన్యూ చేద్దామండి. అంటే నెక్స్ట్ టైం అట్లీస్ట్ నేను యాంటిసిపేట్ చేసేది ఏమిటంటే కొంత ఒపీనియన్స్ తో, అంటే కొన్ని స్టడీడ్ ఒపీనియన్స్ తో వస్తారు అనే కోరిక. ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీక్ విల్ కంటిన్యూ ద డిబేట్. బట్ ఐ వాంట్ రామ్ జయరామ్ గారు మాట్లాడతారా? సార్ ఏం లేదు సార్, జస్ట్ ఇప్పుడు ముఖేశ్వరరావు గారు మళ్ళా మాట్లాడినప్పుడు ఓ మాట చెప్పారు డ్రాఫ్టింగ్ గురించి. ఈ డ్రాఫ్టింగ్ గురించే నాకు కూడా భయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు డెఫినేషనే ఉండదు, అక్కడ వర్డ్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ కోర్ట్ హ్యాస్ టు ఇంటర్ప్రిట్ వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. ఇంకా మీకు తెలుసు కథ ఇంకంతా. అయితే మాకు ఇవాళ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు టేక్ ది నేమ్ ఆఫ్ వన్ ఫర్ లెక్చరర్ బై నేమ్ శ్రీ రాధాకృష్ణ గారు. ఈ డ్రాఫ్టింగ్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఒకటి చెప్పాడు ఆయన మా అందరికి క్లాస్లో. ఇట్ వాజ్ ఇన్ 1985 ఆర్ 82, 83 మధ్యలో, సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. వాట్ ఈ సెడ్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఇండియన్ లెజిస్లేషన్ ఇక్కడ పూర్ డ్రాఫ్టింగ్ ఆఫ్ లాస్ ఈజ్ ఆన్ రికార్డ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఫర్ లిటిగేషన్, ఇవన్నీ పూర్ డ్రాఫ్టింగ్ ఆఫ్ ది లాస్. లాస్ట్లో ఏం చెప్పారంటే ఆయన, సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్, బట్ నథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నాన్ సెన్స్. కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, ఇందాక మనం 2 లాస్ చెప్పాను మీకు. ఒకటేమో అమెండ్మెంట్ టు రైల్వేస్ యాక్ట్. వాట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ రీజన్స్, ఇట్ ఫౌండ్ ఎ ప్లేస్ ఇన్ ది లా. సిమిలర్లీ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ యాక్ట్ ఈస్ టు అవాయిడ్ ది లిటిగేషన్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ స్విండిల్డ్ అనమాట, క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ బికాస్ ఆఫ్ పూర్ డ్రాఫ్టింగ్ అనండి, లేకపోతే ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండి, ఇంక వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నా అభిప్రాయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ప్రిపేర్ అయ్యి, ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఇంట్రడక్షన్లో ఆర్టికల్ 44 తర్వాత ఈ అంబేద్కర్ గారు ఎట్లా డిసప్పాయింట్ అయింది ఇవన్నీ చెప్పారు, బాగానే ఉంది. మరి ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఎవరో మన దాంట్లో ఇందాక స్పీకర్స్, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 75 years ఆఫ్ అమృత్ మహోత్సవ్, వై ది డెలిబరేషన్స్ వర్ నాట్ టుక్ ప్లేస్. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ప్రిజుడీస్డ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి, because of the ruling dispensation, they have their own agenda or whatever we may call it, article 370 or whatever it is. Ivanni jarugutunnappudu people will look into in those aspects only. When you have not given sufficient time for discussion, debate, and who has to debate, మన దగ్గర మీకు తెలుసు కదా ఎంత ఫ్రీడమ్ ఉందో. కాబట్టి these are my views, sir. Thank you very much. So kind of you. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఇప్పుడు ఈ థియరీ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్ అని జర్నీ బెంథామ్ది ఒక చాలా
చాలా గొప్ప పుస్తకం ఉంటుంది సార్, అవును థియరీ ఆఫ్ సార్. లెజిస్లేషన్. అయితే దాంట్లో అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే మనకు లెజిస్లేటర్స్ ఉన్నారు కానీ లెజిస్లేషన్ లా ఎలా తయారు చెయ్యాలి అనే దాని మీద ఈ థియరీ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్ అనేది గ్రాడ్యుయేషన్ లో లా స్టూడెంట్స్ చాలా మందికి ఐడియా లేదు. అయితే మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి చట్టాలలో ఏంటంటే ఫస్ట్ స్కోప్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఉండాలి, ఫస్ట్ ఆర్టికల్ కానీ ఫస్ట్ సెక్షన్ లో కానీ 2-3 సెక్షన్స్ లో కొన్ని డెఫినేషన్స్ అథారిటీస్ ఉండాలి. 4, 5, 6 సెషన్ లో అథారిటీస్, పవర్స్, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ అథారిటీస్. అట్లాగే 7, 8, 9, 10 సెక్షన్స్ లో ఈ అథారిటీస్ చేసేటువంటి రోల్ ఏమిటి, ఇట్లా ఏదో ఒక సిస్టమ్ ఒకటి డెవలప్ చేసుకున్నాం. కానీ దట్ బ్యూటీ ఆఫ్ థియరీ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్ లో ఉండేటువంటి ముఖ్యంగా జెర్మీ బెంథామ్ పుస్తకం కనుక చదివితే సీరియస్ గా ఎవరైనా సరే లెజిస్లేషన్ తయారు చేసేవాళ్ళు, హీ హాస్ గివెన్ వండర్ఫుల్ ఇన్పుట్స్. ఇంతకు ముందు కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విషయంలో ట్యాక్స్ లాని రిఫార్మ్ చేయాలని నాకు తెలిసి ఐ థింక్ చిదంబరం టైంలో ఒకసారి జరిగింది, అరుణ్ షేరు టైంలో కూడా ఒకసారి జరిగింది. వాళ్ళు సింగిల్ లైన్ లా అన్నారు. సింగిల్ లైన్ లా అంటే ఈచ్ ఇష్యూ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లైన్. ఇంకా మళ్ళీ ప్రొవైడెడ్ ఫర్, నాట్ విత్ స్టాండింగ్, ఇలాంటివి ఏమి ఉండకుండా చేయాలి అని ఒక ప్రయత్నం చేశారు. ఎప్పుడు 2000s లో ఒకసారి జరిగింది, మళ్ళీ 2015 ఆ టైంలో కూడా జరిగింది. బట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి ప్రొటెస్ట్ వచ్చింది దాని మీద అంటే అడ్వకేట్ నుంచి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ లేకపోతే అసలు ప్రాక్టీస్ లేదు. అందువల్ల ఏంటంటే మనము ఈ మెథడ్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్, ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మెథడ్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ లో మనం కొంత సెక్యూరిటీ చూసుకుంటున్నారు అడ్వకేట్స్. అందువల్ల సింగిల్ లైన్ లా లెజిస్లేషన్ అనేటువంటి టాపిక్ ఇప్పటికి 4-5 సార్లు వచ్చింది ఇండియాలో, ముఖ్యంగా ట్యాక్స్ లాస్ లో వచ్చింది. రవికుమార్ గారు, మీరు ఆ సింగిల్ లా గురించి చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో 2 రకాల రేట్లు ఉన్నాయండి సార్. అదా ఇదా చాలా పెద్ద గొడవ. అవును సార్, అవును. ఇంకా కాంప్లికేట్ చేసామా? అవును, ఎందుకంటే మా ఇంతకు ముందు మామూలు జెర్మీ బెంథామ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో కూడా చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. అతను ఏమంటాడంటే ఊరికే ప్రొవిజన్ యూజ్ చేయకండి, ఊరికే ఈ దాని ఏమంటారంటే సబ్స్టాంటివ్ క్లాజెస్ అంటారు, అంటే నాట్ విత్ స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ స్టేటెడ్ అబౌవ్ అని మళ్ళీ ఇంకొకటి క్లాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, అంటే ఇవన్నీ వద్దు అని ఆయన చెప్పాడు పాపం చాలా క్లియర్ గా బెంథామ్. అలాగే ఇప్పుడు మీరు మీ ప్రొఫెసర్ గారు రాధాకృష్ణమూర్తి గారు చెప్పింది కూడా ఇన్స్పిరేషన్ అక్కడి నుంచే. ముఖ్యంగా మోడర్న్ లా ఎలా ఉండాలనే దాని మీద చాలా విస్తృతమైనటువంటి చర్చ. ఇప్పుడు బ్రిటిష్ లాలో మీకు ఏముండదు కాంప్లెక్సిటీ. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ లో తీసుకుంటే ఇండస్ట్రీ అనే డెఫినేషన్ ఒరిజినల్ గా ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా మూడు లైన్స్ లో అద్భుతంగా ఇచ్చారు. అయితే బెంగళూరు వాటర్ వర్క్స్ బోర్డ్ లో కృష్ణయ్యర్ గారు దాన్ని భయంకరంగా కాంప్లెక్స్ చేసేసి 1.5 పేజ్ డెఫినేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. చివరికి ఏమైపోయింది, ఆ 1.5 పేజ్ డెఫినేషన్ ఏమో లెజిస్లేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, 3 లైన్స్ డెఫినేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చింది అట్లాగే ఉంది. కానీ కోర్ట్స్ ఏమో మళ్ళీ ఆయన ఇచ్చిన 1.5 పేజ్ డెఫినేషన్ ఫాలో అవుతాయి, బికాస్ దట్ వాజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్. సో పెద్ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు లేబర్ కోడ్ తయారు చేశారు మన రీసెంట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, దే వాంట్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ కాంప్లెక్సిటీస్. అయితే లేబర్ కోడ్ విషయంలో అది వచ్చేసింది, ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వచ్చేసింది, అన్ని అయిపోయినాయి. బట్ మెయిన్ ప్రొటెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే వర్కర్స్ నుంచి వచ్చింది. అంటే వర్కర్స్ కూడా కాదు, యూనియన్స్ నుంచి. ఎందుకు ఇదంతా కూడా చాలా ఎగ్జామిన్ చేయదగ్గ విషయాలు, ఎక్కడ జరుగుతోంది తేడా అనేది. ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఏమిటంటే ఇప్పుడు మనం హిందూ సిస్టమ్ లోనే డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ అంత వైలేటెడ్ యాక్ట్ ఇంకోటి లేదు భూమి మీద ఇండియాలో. అసలు ఎవ్వరూ డౌరీ ప్రొహిబిషన్ చేయరు. ఈవెన్ ద జడ్జి కూడా ముందు రోజు వాళ్ళ అమ్మాయికి ఒక 25 లక్షలు 50 లక్షలు కట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చి కూర్చుంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్ హీ విల్ గివ్? ఆయన ముందు కనుక ఒక క్లెయిమ్ వస్తే నన్ను డౌరీ కోసం హెరాస్ చేశారని, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోరల్ అథారిటీ హీ విల్ బి హ్యావింగ్ టు డిసైడ్ ద మ్యాటర్స్? బికాస్ హీ హాస్ గివెన్ ఎస్టర్డే సమ్ 50 lakhs డౌరీ. సో ఇప్పుడు జడ్జెస్, హైకోర్టు జడ్జెస్ పేర్లు చెప్తే బాగోదు, వాళ్ళ ఇంట్లోనే జరిగాయి కదా. అదే చెప్పి చాలా జరిగాయి.
ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే మరి అదే ఇప్పుడు అది డౌరీ యాక్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇంతకాలమైంది కదా, బట్ ఇట్స్ నో వేర్ ఇంప్లిమెంటెడ్, నో వేర్. అసలు దానికి అసలు నవ్వుతున్నారు దాన్ని చూసి. అటువంటిప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అలా? ఓన్లీ యూటోపియన్ థింకింగ్. రఘు గారు, నేను ఒక్క పాయింట్ యాడ్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ దగ్గర మాట్లాడుతున్నాము. రామ్ శ్రీరామ్ గారు కూడా దాని మీదే మాట్లాడారు కదా. దీంట్లో నుండి డెఫినేషన్లు రాసేటప్పుడు షుడ్ వి లీవ్ ఇట్ టు ది బ్యూరోక్రసీ టు డ్రాఫ్ట్ ఇట్? అసలు జనరల్ గా ఏమవుతుందండి, లా డిపార్ట్మెంట్ లో లా తయారవుతుంది. ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ లా తయారు వస్తుందండి. చేసి లా డిపార్ట్మెంట్ వెట్టింగ్ కి పంపుతారు. వెట్టింగ్ కి పంపినప్పుడు అక్కడ ఓవరాల్ గా వాళ్ళు చూస్తారు, కానీ దీని స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ రీజన్స్ ఏమిటి, దానికి అనుగుణంగానే మొత్తం డ్రాఫ్ట్ అయిందా లేదా, ఏ క్లయింట్లు వీళ్ళకి దీనికి బెనిఫిషియరీస్ కానీ ఎవరు, అది కరెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా, ఇవన్నీ చూడరండి. ఎందుకంటే నేను సెక్రటేరియట్ లో చూసిన ప్రాక్టీస్ ప్రకారం చెప్తున్నా. ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే, డెఫినేషన్స్ రాసేటప్పుడే మొత్తం లా అంతా ఉందండి. సెక్షన్ 2 and 1 ఇంపార్టెంట్ నా ఉద్దేశం. తక్కిందంతా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మెషినరీ, వాడు ఏ పేరైనా పెట్టుకోనండి, మనకేముందండి, పెద్ద ఇదేం లేదు. కానీ 3, 4 దగ్గర ఏం లేదు. ఈ 2 దగ్గర డెఫినేషన్స్ రాసేటప్పుడే మొత్తం తప్పు జరుగుతుందండి. మోడర్న్ లా వరకు టాక్సేషన్ ఇట్లాంటివి మోడర్న్ గా వచ్చినవి ఉన్నాయి చూడండి, కాంటెంపరీ వరల్డ్ లో వచ్చిన వాటికి పర్వాలేదు. కానీ ఇప్పుడు మన దాంట్లోనే ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టండి, యూసీసీ మీద ఇంతమంది మాట్లాడుతున్నారు. ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళ కామన్ గా ఉన్న అవగాహన ఏమిటో చెప్పమని. కామన్ గా ఒక అవగాహన, ఒకటి నాకు వ్యక్తిగతంగా ఒక అవగాహన ఉండాలి. రెండోది అది కామన్లీ యాక్సెప్టబుల్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్లీ వెరిఫైబుల్ గా ఒక డెఫినేషన్ ఉండాలి. అది ఏమీ లేకుండా నువ్వు ఫ్యామిలీ అంటే నువ్వు 2 లైన్లు రాసుకుని, ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఎ బయలాజికల్ ఫ్యామిలీ as has been put forth in the Western philosophies or Western ideologies. But our family means our elders, our ancestors, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్యామిలీ. I can produce 2 tons of volumes of literature to define that family definition. ఇప్పుడు మనకి పాత కావ్యాల దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఉంటాయి. దాన్ని ఎట్లా తీసుకొస్తాం అంటే, నేను చెప్పేది స్పిరిట్ అట్లీస్ట్ అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకురామని కూడా కాదు నా ఉద్దేశం. నీకేం అర్థమైందో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అన్నది తెలుసా అన్న దానిని తెలియనప్పుడు చట్టాలు తప్పు జరుగుతాయి. అలాంటిదే నేను మన మధ్య ఒక పెద్ద డిబేట్ లో పాల్గొన్నా. దాంట్లో టెంపుల్ అన్నదానికి డెఫినేషన్ కామన్ గా ఒక పబ్లిక్ ప్లేస్ స్ట్రక్చర్ అని ఆయన చెప్పాడు. అదే డెఫినేషన్. Could it be, are we not narrowing down the definition of that understanding? And నేను ఏమంటున్నానంటే, బ్రిటిషర్స్ 1840s లో 1830s లో చెప్పింది ఏంటంటే, గాడ్ ఈజ్ సెంటియంట్ అని, గాడ్ ఈజ్ జ్యూరిస్టిక్ పర్సనాలిటీ అని టెంపుల్స్ మీద వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాట అండి. ఆ మాత్రం అవగాహన మనం కొత్తగా వచ్చిన మన నల్ల ప్రభుత్వాల్లో లేదు. నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇదంతా కొంచెం స్టడీ చేసి అనుకుని రాసి జనం ముందు తీసుకొస్తే ప్రాబబుల్ గా ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ నుంచి ఇది సరిపోతుంది, సరిపోదు అని అనుకోవడానికి వీలుంటుంది. ఇది నేను అంటున్నాను. అంటే డెఫినిషన్స్ మొదలైనవి రాసేటప్పుడు చాలా సీరియస్ అవగాహనతో రాయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ మియర్ కేస్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్, ఇట్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ దట్ గోస్ బిహైండ్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అదే సార్, ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే చాలా డిపార్ట్మెంట్లు, ఇప్పుడు మీరు ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక చట్టం తయారవుతుంది అనుకోండి, అది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆ క్లర్క్లకు ఇచ్చేస్తున్నారు, సెక్షన్ సూపర్వైజర్స్ కి, క్లర్క్స్ కి ఇచ్చేస్తున్నారు. వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఏంటంటే, దీనికి ఈ లెజిస్లేటివ్ యాక్టివిటీ అంటే లెజిస్లేషన్ తయారు చేసే యాక్టివిటీ, లా తయారు చేసే యాక్టివిటీకి ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలా. దే మస్ట్ బి ట్రైన్డ్ సెపరేట్లీ. మామూలుగా ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే క్లర్క్ కి మీరు ఫ్యామిలీ అని ఇస్తే, ఆయన లెక్క ప్రకారం తన సొంత ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం కూడా ఫ్యామిలీ డిఫైన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, తన ఓన్ ఇంట్లో అనుభవాన్ని బట్టి. అట్లా కాదు. ఏమవుతుంది, పెన్షన్ లాలో మేము చూస్తున్నాం. ఏమవుతుంది అంటే, ఫ్యామిలీ అనగానే ది స్పౌజ్, లీగల్లీ వెడెడ్ స్పౌజ్ విల్ బి ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ పెన్షన్ అంటారు.
సరే ఓకే, లీగల్లీ వెడ్డెడ్ తర్వాత మళ్ళీ సబ్సిక్వెంట్ గా ఇల్లెజిటిమేట్ చైల్డ్ బార్న్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్ లీగల్ మ్యారేజ్ ఆల్సో ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ పెన్షన్ అన్నారు. అదొక నెక్స్ట్ వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ కొంతకాలం బట్టి ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. ఒక డైవోర్స్డ్ డాటర్ రిటర్న్ అయితే షీ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఆఫ్ ది పెన్షనర్ అని ఇంకొక మాట యాడ్ అయింది. ఇట్లా ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఆ బిగినింగ్ లో ఫ్యామిలీని డిఫైన్ చేసేప్పుడే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల. అంటే అక్కడ అసలు యాక్చువల్ గా రూల్ మేకింగ్ లో నేను ఇది చాలా కాలం నుంచి చెప్తున్నాను, మనకు లా మేకింగ్ మీద ఎక్కడ స్పెషలైజ్డ్ కోర్సులు లేవు. రవికుమార్ గారు, రవికుమార్ గారు సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ డెఫినేషన్ చెప్పారు కదా, ఇంకొక చిన్న బాగా హాస్యం వస్తుంది. రైల్వేస్ లో ఫాదర్ అలైవ్ అయితే ఇప్పుడు సన్ వర్కింగ్ అనుకోండి, ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్, నో బడీ విల్ గెట్ ఎనీ బెనిఫిట్. అరే అగ్రికల్చరిస్ట్ అండి, ఆయన నా మీద డిపెండ్ కాకపోతే ఎట్లాగా? ఆయన నో హీఈస్ అలైవ్, నో బడీ విల్ గెట్ ఎనీ రైట్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ. అదేనండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేసేప్పుడు పెన్షన్ రూల్స్ లో ఎవరు చేస్తున్నారు? ఆ రూల్ తయారు చేసేప్పుడు లోయెస్ట్ లెవెల్ నుంచి వస్తుంది. అది వాళ్ళకు లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ లేదు, రూల్ మేకింగ్ కెపాసిటీ లేదు, ట్రైనింగ్ లేదు. ఫస్ట్ మై ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ అలైవ్ అని మొదలు పెట్టాలి. అంటే అతని ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా హయ్యర్ లెవెల్. మామూలుగా మీకు 5th సెంటర్ పే కమిషన్ లో ఒక మాట అంటాడు అతను పాండ్యన్, వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ సిఓఓ టు ఓఓఓ అని. అంటే ఇప్పటిదాకా మనం క్లరికల్ ఓరియంటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకటి తయారు చేస్తున్నాము, అక్కడి నుంచి మనము ఆఫీసర్ ఓరియంటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వెళ్ళాలని ఒక మాట యూజ్ చేస్తాడు. అంటే ఏమిటి అంటే బాధ్యత ఒక పెద్ద లెవెల్కి ఇచ్చి అతనికి కూడా ట్రైనింగ్ ఉండాలా. ఉట్టిగా బాధ్యత ఉంటే లాభం లేదు. ఇప్పుడు ఒక ఇంజనీరింగ్ తీసుకొచ్చి హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ చేసి లా తయారు చేయమంటే ఏం చేస్తాడు ఆయన? రవికుమార్ గారు, అందుకోసమే నేను రిటైర్డ్ లివింగ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ చేత డ్రాఫ్ట్ తయారు చేయించండి అని చెప్పాను నేను. మొన్న ఒక కార్టూన్ చూశాను సార్. అక్కడ ఒకడు ఈక్వల్ ఈజ్ ఎగ్జామినర్ అన్నమాట. ఈ విల్ బి కండక్టింగ్ ఏ టెస్ట్ వైవా టు ఆల్ ది పీపుల్. సో వాడు ఏం చెప్తా అంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఆ లైన్ లో నిలబడి ఉన్నాయన్ని జంతువులు నిలబడి ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ ఆన్ ఫిష్. ఓ పక్కన చెట్టు ఉంటుంది. వాడు అంటాడు అందరు ఈక్వల్ కాబట్టి గో అండ్ క్లైమ్ దిస్ ట్రీ. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఐన్స్టీన్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది అది, బట్ ఐన్స్టీన్ కాదు. సో మనం 12:35 రీచ్ అయ్యాం కాబట్టి we will continue the discussion for next session అండి. బట్ నెక్స్ట్ సెషన్ కి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే టు ఆల్ ద మెంబర్స్, ప్లీజ్ కమ్ విత్ సమ్ వాట్స్ కాల్డ్ as definite suggestions, definite ideas. Thank you, sir. Thanks. We'll close the session for today. Next session ki kindly invite a few special ladies who can talk on that. సార్ పంపిస్తున్నాను స్పెసిఫిక్ మెసేజెస్ పంపిస్తున్నాను, ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఉషా గారు జాయిన్ అయ్యారు సెషన్ లో, కానీ ఆవిడ మాట్లాడలేదు. ఆవిడ మరి డ్యూటీలో ఉండి జాయిన్ అయ్యారా ఏంటో తెలియదు. ఆవిడ మాట్లాడితే చాలా ఎఫెక్టివ్ గా మాట్లాడతారు. షీ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. ఒకటి రైల్వే కాలేజీలో ఒకటి ఉన్నారు కదండి లెక్చరర్, రైల్వే కాలేజీలో మీ బుక్ ఓపెనింగ్ వచ్చారు. జ్యోతి గారా? జ్యోతి గారు ఆవిడ ఈవెన్ స్ప్రెడింగ్ లైట్ లో కూడా ఈ మధ్య పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు ఆవిడ. షీ హాస్ బికమ్ నౌ ఎ ఫేమస్ రైటర్ అండ్ ఓన్లీ మూవింగ్ అరౌండ్ రైటర్స్. 1 or 2 ముస్లిమ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలండి. 1 or 2 ముస్లిమ్స్ కూడా ఇన్వైట్ చేయాలి మనము ఫర్ దిస్. సార్ మీకు మీ ధోరణిలో దొరికిన వాళ్ళకు కూడా మీరు కన్వే చేయండి. నేను ప్రతి మెసేజ్ ని ఇక్కడ చెప్తాను, మన వాట్సాప్ లో చెప్తాను, మళ్ళీ అనేక గ్రూప్స్ 10 గ్రూప్స్ లో వేస్తాను, ఫేస్బుక్ లో వేస్తాను, ఫేస్బుక్ లో మళ్ళీ పేజ్ లో వేస్తాను. చేసినా కానీ అన్ఫార్చునేట్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ స్పెక్ట్రమ్ పెరగట్లేదు. నో ఇష్యూస్, ఐఎమ్ ఆప్టిమిస్టిక్ పర్సన్. So let us see, and next session ki manam will have more informative issues at that. Sure, sure. Thank you all. Have a good lunch, have a good
evening sessions and good dinner. Thank you. Yeah. Bye.